हाय, मैं बीथिका हूँ। मैं परसों आई इधर कोल्लम में। मैं पिछले साल भी आई थी इधर फेस्टिवल में, चमाविलाकू फेस्टिवल में, और देवी के टेंपल में आई थी, और इस टाइम भी आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके, और नेक्स्ट टाइम भी मैं आऊँगी क्योंकि देवी का मुझे बहुत मतलब कुछ विश था मेरी, जो देवी ने फुलफ़िल किया मेरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके, और इधर एनवायरनमेंट भी अच्छा है बहुत। आप लोग कितना आदमी आए हैं उधर से? हम लोग इधर 2 आदमी आए हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल से और भी बहुत सारे आए हैं। बार बार आता है आप? बार-बार आते हैं, हर साल आते हैं। ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വടക്കേ ഗേറ്റിൽ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതാണ്. Myself Kapil, and I am from Mumbai. So the festival Chamayavilukku is celebrated because in ancient times village small kids were playing here and they found some coconut. So they wanted to break the coconut and eat that coconut. So they found a stone. So they tried to break the coconut on that stone, but some blood came out from that stone, and their small kids got scared. So what they did, they went to the pujari, the saint, and they asked. So they told that there is some devotee power over here, like Adi Shakti, called as goddess Bhagwati. So you start worshipping her. So they started worshipping her, and what happened after worshipping her? That time there was no woman. So these small kids used to dress up as women, and they used to worship the goddess Bhagwati. So one day goddess Bhagwati directly came, and she gave the blessing that once in a year men should dress as women, as cross dress, and worship me. I'll be very happy. So this is how this ancient tradition from Kerala started, and everyone started coming here and worshipping goddess Bhagwati. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതാണ്. ദർശനം നടത്തുന്ന കിഴക്കേ ഗേറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകണം. വടക്കേ ഗേറ്റിനടുത്ത് കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും വശമുള്ള കേന്ദ്ര ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നോ വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ വാങ്ങേണ്ടതാണ്.